අද අපි තේරුම් ගන්නේ personal pronouns වල you යන පදයේ ස්වරූප පහ ගැනයි. මෙම සර්වනාම පදයේ බහුවචනය එම පදයම වන නිසා එක් අවස්ථාවක් තේරුම් ගැනීම ප්‍රමාණවත් කියලා හිතෙනවා. Now you follow the 5 moods that appeared on the screen. For singular number ඒකවචන සර්වනාම පදයේ moods පහ දැන් ඔබට තිරේ දක්නට ලැබෙනවා. බහුවචනයේදී yourself යන reflexive mood එක සකර්ම වාචකය yourselves ලෙස වෙනස් වෙනවා. අපි උදාහරණවලදී ඒ අවස්ථාව සලකා බලමු. දැන් මුල සිට අපි subjective mood, objective mood, adjective mood, possessive mood, reflexive mood උදාහරණ මගින් examples වලින් අපි සාකච්ඡා කරමු. subjective mood එක යෙදෙන්නේ මෙහෙමයි. You are the eldest in our office. ඔබ අපේ කාර්යාලයේ ඉන්න වැඩිමහල්ම අයයි. You උක්තය විදියට subjective mood විදියට නැත්නම් are කියන පදයෙන් කියවෙන විදියට යෙදෙනවා. You may come or not. You may come or not. ඔයා එනවා නම් එන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න. You may come or not. You subjective mood. You have chosen the correct way. You have chosen. ඔබ තෝරගෙන තියෙනවා you ඔබ subjective mood. ඔබ තෝරගෙන තියෙනවා නිවැරදි මාර්ගය. ඔබ තෝරගෙන තියෙනවා නිවැරදි මාර්ගය. අපි බලමු you කියන පදේ objective mood නැත්නම් කර්මය නැත්නම් කර්ම රූපය විදිහට කොහොමද දෙන්නේ කියලා. Examples, he blamed you for your carelessness. මේ වචනය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දෙවිදිහකට අපි ශ්‍රී ලාංකිකව શબ્ද කරනවා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ටයිල් එක carelessness. අපි කියන්නේ carelessness කියලා. He blamed you for your carelessness. ඔබේ නොසලකිල්ලට එයා ඔයාට දොස් කිව්වා. You. එතකොට subjective mood එකත් objective mood එකත් දෙකම එකයි. He blamed you. Right. Example number 2. The CC, chief clerk, the CC imposed you a heavy workload. Isn't it? ප්‍රධාන ලිපිකරු ඔබට වැඩ ගොඩක් පැවරුවා නේද? වැඩ ගොඩක් පැවරුවා නේද? Heavy workload. Isn't it? එම නේද? Imposed you. පවරනවා. You ඔබට right. Right. Examples number 3. Did your friend invite you for his wedding? ඔබේ මිතුරා එයාගේ මංගල්‍යයට ඔබට ඇරයුම් කළාද? Did your friend invite you? You කර්ම වාචකයේ ඔබට කියන අර්ථයේදී. දැන් අපි කතා කරන්නේ adjective mood එක. විශේෂණ රූපය. Examples, you reveal your will. You reveal your will. ඔයාගේ your will කැමැත්ත එලි කරන්න. Reveal. You reveal your will. Your adjective mood එක. He is pending on your word. He is pending on your word. එයා ඉන්නේ ඔයාගේ වචනයක් දෙනකම්. Your word. Your word. Adjective mood. They will praise you, your honesty. They will praise your honesty. Praise your honesty. ඒ අය ඔබේ අවංක කම ගැන ප්‍රශංසා කරાવી. They will praise your honesty. Your honesty. Adjective mood. Your. Now we consider the possessive mood. දැන් අපි සලකා බලන්නේ අයිතිය තහවුරු කිරීමේ රූපය. අයිතිය. Are these baggage yours? මේ ගමන් මලු ඔබේමද? yours? yours කියන වචනේ ඔබේම කියන තහවුරත් සමග ප්‍රශ්නයක් නැගෙනවා. These files are yours. These files are yours. මේ ලිපිගනු ඔබේමයි, ඔබේමය. Where are your ones? Where are your ones? ඔබේ ඒවා your ones. කොහෙද තියෙන්නේ? Where are your ones? Your ones. දැන් අපි කතා කරන්නේ reflexive mood එක. You කියන සර්වනාම පදේ. Reflexive mood ස්වකර්ම වාචකයේ ක්‍රියාව කරන්නාද ක්‍රියාව විඳින්නාද එකම වන විට. Example, do it yourself.
ඔබම yourself do it. ඒක කරන්න. you කියන පදේ තමාම එම ක්‍රියාව කරනකොට එම ක්‍රියාවට යටත් වෙනකොට yourself වෙනවා. Write an essay about yourself. ඔබම ලියන්න ඔබ ගැන. ඔබම රචනාවක් ඔබ ගැන ලියන්න. yourself. ඔබම ඔයන්න බයන්න මයන්න. ඔබම be satisfied yourself. ඔබ ගැනම ඔබ සතුටු වන්න. සතුටු වන්නෙත් ඔබ විඳින්නෙත් ඔබ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒකෙන් සිංහල භාෂාවෙන් ස්වකර්ම වාචකයේ ඉංග්‍රීසියෙන් reflexive mood. බහුවචනයේදී yourself යන වචනය yourselves ලෙස වෙනස් වෙනවා. බොහොම සරල වෙනස් වීමක්. yourselves. Examples. You save your environment yourselves. You ඔබමයි ඔබ save ආරක්ෂා කරනවා your environment. ඔබේ පරිසරය yourselves ඔබම. එතකොට අදහස මේමයි ඔබම ඔබේ පරිසරය රැකගන්න. මේ අපි ආමන්ත්‍රණය කළේ බහුවචනයට නැත්නම් බොහෝ දිනකට you. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී grammar books වල you all කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බහුවචනයේදී අපිට සිතා ගන්න පුළුවන් you save your environment yourselves. අර yourselves කියන වචනයෙන් අපි මේ you කියන පදයේ බහුවචන බව හොඳින් තේරුම් ගත්තා. අපි කියමු මේ ඔබටම අවංක වන්න. ඔබටම අවංක වන්න. Please be honest yourselves. Please be honest yourselves.